Kuna miaka 17, kuna mtoto mmoja. Nimeingia shuleni nikiwa na miaka 5. Nisoma hadi darasa la 3. Nakosa mtu wa kunilipia fees, kununulia uniform na vitabu. Ikabidi nitolewe shule. Wasichana walikuwa wanaambiwa si mzuri kusoma, wanaume ndio mzuri kusoma, sababu msichana hata ukimfunza anaenda kwa bwana yake. Here in Kisumu primary schools, actually there's so many dropouts types of girls simply because of early marriages and FGM. Shida kubwa yenye tumeona hapa Kisumu kwa wasichana ni umaskini. Wanaacha kusoma, wanaoleka mapema kama hawajui chochote. Nilioleka kama niko na 13 years, niko na mtoto mmoja. Kwanza nilikuwa nasoma, nilienda nikasoma mpaka darasa la 3. Lakini nikaacha baada ya wazazi wangu kufa. Tukikaa kama community hapa Kisumu, tukajiuliza, hao wasichana wa kukosa elimu tutawasaidia vipi? Sasa chief ndiye alitueleza huu mradi ni wasichana wenye waliacha shule mapema kadi ya umri wa miaka 10 na 19. Ndio tukarudi nyuma huku kwa community, tukaanza kutembea pa household, tukiwaeleza huu mradi umekuja kwa wasichana wenye hawakupata elimu. Ni program ambayo tunakaribisha. Sisi kama community tuliketi kwa mabaraza. Tumepata faida kubwa sana. Chief alielezea ma community wale wengine elders, tukatafuta ile tunajua maboma gani msichana hajaenda shule, tukatafuta hiyo msichana, tukaregesha mashule. CRPs walitufanyia matrainings mingi, sababu wasichana sisi hatuko tunaona ni mzuri waende shule. Wakati ile tulirudi kutoka hiyo trainings, tulikuja kwa community wetu, tukaambiwa mambo ya wasichana na vijana lazima wakuwe equal. Hii program si program ambayo wanalazimisha. Ni program ya kueleza kwamba tafadhali kuja shule, kuna uzuri fulani, kuna uzuri fulani. Na kuna CRBs community resource person anaenda kwao bila kuwavuta kuleta kwa nguvu. Ni kupeana habari tu, hii ni kupeana habari. Mimi nimekuwa nakaa nyumbani namsaidia mama, naosha vyombo, nachota maji. Mzee kijiji yetu Bularama amekuja ameandika, alafu akakuja akamwambia mama pale kuna shule ya watoto wanasoma wasichana. Huyu msichana wako pia amwambia aende shule, hata mimi nikaa nakuja shule. Sasa hapa tunasomesha literacy and numeracy. Kuna wenye at least unaweza muandikia kitu asome, kuna mwenye hata ajui, hata kuna wenye hakuwa anajua kushika hata kalamu. We designed EFL working with the government officials at the Ministry of Education and also working with the girls themselves. And so we were able to pull through as 3 organizations that had strengths in these areas and designed a program that also brought in the catch-up centers. And so it has contributed in reaching the marginalized and excluded women and girls. It's also contributing to our fight against violence. This is a program that focuses on working with out-of-school girls to give them an opportunity to access literacy and numeracy. And these girls are girls who, for one reason or the other, have either dropped out of school or never been to school because of other myriad of circumstances. So the project works with that group of girls to take them through some program on literacy and numeracy and then transition them into the different pathways so that their life chances can be improved.
This catch-up center, it contains 29 girls. All of them have children. When they come in with the babies, they take their children to childminders. Childminders assist them that the children cannot interfere with them in class. Brenda bought a cup of beans for... Now we are doing with them the multigrade teaching. This multigrade teaching is about their levels. So you separate them depending on their levels. All our activities are inclusive, including girls living with disability. If a girl is identified as having with disability, we don't work with her alone. We also engage the family. We undertake diagnostic assessments so that we know the nature of disability you have and customize our learning activities to fit the needs of this particular girl. We had 29 girls receiving learning aids to enable them actively participate in the sessions. Then we've also provided devices for physical mobility, but this is about 100 girls who have already received these devices. So when they are brought here from the catch-up centers, we really find it very easy to handle them. Unlike if this child just came from where he or she was hidden by the parent or the guardian. Learners with the wheelchair are able to access classrooms very easily. We also recently did a very good pit latrine for girls, and that pit latrine for girls has the ramps that leads to the rooms. Kun loko ngima Janet nikech chonok no nyal mako kalam kane pok na tere school. Koro bat nyakata achak tere school aneno ka koro lwede chande nyalo mako kalam kendo nyalo ndiko machon ok no nyal timo. So far we have a total of 19 catch-up centers across Garissa County. After she completes her stay at the catch-up center for a minimum of 6 months, the girl will transition into 4 optional pathways. That is, one is for entrepreneurship. There is another option called for vocational training. We have the third option of formal education, that is going back to school. And the fourth one is known as apprenticeship. The thinking behind Education for Life project and the enrollment of girls in the catch-up centers was to accelerate the learning of the out-of-school girls so that they can catch up with the other girls in formal schools. What is magic class? Sikuwa najua hata ABCD. Wenye nilikuja hapo ndo nikazoea hiyo ABCD, nikakuwa na hiyo hamu ya kusoma. So sasa niko class 6. Nilikuwa nimeanza nikiwa class 4 hapo. Sasa niko sawa, nataka kusoma vizuri na nikimaliza secondary niende nikasome udaktari. Vile niliingia hapa shule ya catch-up, sasa najua kuhesabu, najua kuandika jina langu. Mtu akinitumania message kwa simu naweza regesha. Nataka sasa hivi nimesoma nikajua kitu. Sasa nikajifunze tie and dye, kupaka nguo rangi, nikimaliza nifunze wenzangu. Brenda bought her boiled egg. Going through the literacy and numeracy classes, going through the mentorship, psychosocial support, then we are building a girl who is resilient. We are building a girl who can then go out to now start interacting with life because they have gotten the requisite skills. Correctness, tell truth. Kazi yangu kama mentor ni kufundisha wasichana life skill. Signs of low self-esteem. Tunawa encourage waendelee na catch up, wasiogope, kwa sababu hapo mbeleni watapata kitu chenye wanaweza sika kwa mkono. Msichana kama hajasoma anadharauliwa kwa community. Kama mimi hivi, tukiwa kwa chama wanataka nikuwe secretary na sijui kuandika. Hata venye nilikuwa naitwa niende niandike kwa board, singeweza kuandika, lakini sasa hii nikiitwa naandika tu. Hata nikiandika vibaya wataniambia nimeandika vibaya, alafu watanirekebisha. Nashukuru sana, sasa hii niko na confidence. Kara Yesu neokoto. Yesu. Ngomia wacho kamano. Awinje wiya. Kenye ilinifanya nikuje hapa catch-up center, niliona maisha ya nje ilikuwa magumu sana. But kwa sasa hii naweza soma vizuri, naweza andika. Nikitoka hapa catch-up center
napanga kufanya tailoring. Niliingia Culture Center nikiwa na miaka 17 kwa sababu wazazi wangu hawako wanaamini mambo ya shule na waamini msichana asome. Wanasema msichana ni mtu wa kuozwa. Sasa nimesoma hapo ndo nikakuja hapa kushona. Sasa nimemaliza miezi 2 na naona ninashona dera, nashona rinda, nashona suruali, shati. Sasa nikimaliza miezi 3 itakuwa ninaweza kushona kila kitu. Wasichana kikuja kwangu yenye kinahitajika ni wajue kusoma na kuandika. Saa hii msichana amekuja ambaye hakuwa anajua nini mambo hata kukanyaga charani, saa hii anakanyaga, anashona nguo, itamsaidia juu baadaye hata hii mradi ikiisha si atajifungulia mahali akae na biashara yake, awe anauza nguo zingine anashona kiuza. Sasa ndio vile wasichana atasaidika. Asante sana kwa kazi nzuri. Working through career counseling, they make decision whether they want to do plumbing or they want to do metal work or they want to do what kind of a course. And therefore the projects gives that opportunity to link them with the vocational institutions. Walituelezea course ziko hapo Bangi. Sasa mimi ndio niliamua nikuja nifanye plumbing. And nilipenda hiyo course itanisaidia na mimi mtoto wangu mmoja. Course huko kwetu hatuna mwenye anaweza tusaidia. Ladies from the catch-up center, most of them have been mentored. They are one of the best students in that department compared to others because mostly they are committed, they like that profession, so I'm also happy with them. Sasa vile nilikuja hapa, sikujua hata what is the meaning of plumbing. Sasa najua what is safety, najua kutengeneza water gutters, tank. Currently, we have enrolled 5,027 girls. Out of these girls, we have had 326 girls go back to school. There are certain girls whose aspirations is not going back to school, so they would also look at other pathways. So out of that, we have around more than 1,700 girls whom we have taken back to entrepreneurship. 700 girls have also gone through apprenticeship, and these ones we have identified master artisans in the community through partnership and collaboration with the KYOP program to absorb our girls to take them through apprenticeship for 6 months. Somo mar catch-up center nokonya nikech aduoga ng'eyo gik moko, ok na ategne kwano maber, omiya ang'e kwano. Koro nyaka ne jo KCCB ne kawa ma miya business, aneno ka an gi lokruok. Nikech nadhi akawo pisa, akawo gik moko, koro kata ok ayudo suko, to anyalo yudo kaka ji ng'iewo gik moko. Koro mano osebedo ka loko ngimana. We never had a customized or gender policy at the county. We had a discussion with Action Aid and they really said we were going to support us on a gender policy. Many stakeholders also supported the document. We're actually the final stages, so that will be a milestone for the department. So the policy actually touches part of allowing that the children are equal, whether it's a boy, whether it's a girl. They're equal and all of them deserves education. To tackle culture, it's not a one organization's effort. Ideally, the community itself can address culture, but they just needed to be supported to strategize and also know who to speak with, build their knowledge on the how the pieces of legislation around girls' education supported their efforts. And so that's how we also brought in the women's movements to work with them and also to position them in a place where these girls found contacts and people in their own community and setup that they could relate with easily. Penye tumepata Action Aid, Women can partner with Kamude Network. Wasichana wamechanuka. Hakuna yani marriage ile mapema msichana angeoleka. Atasoma na ataendelea aingie maisha ingine ambapo atafurahia mbeleni. When we were first coming to these particular villages, there were those who were opposing us.
They are now working with us as change agent, as a male mentors. They are our ambassador actually now. Unaweza kuta msichana bengine kulikuwa na hii program ya hii mambo ya early marriages, hii mambo divorce. Wasichana wanakuja any problem ambayo wanaface wanakuja ofisi yangu direct. Hata wazee wakijaribu. Kwa hivyo naona maneno iko tofauti kulingana na zamani.